For the modern generation, challenge ಏನಾಗುತ್ತೆ, we have so many religious traditions, but we do not necessarily understand everything. So when we want to follow, we have a conflict whether to do it, not do it differently, or ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಡೋದು. So many things about it. You see, traditions bring so much of goodness into our life. The religious traditions of Sanatana Dharma. That's why you have to preserve it. I'll tell you why and how. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಲೈಫ್ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, an entire calendar year, Jan to December, ಯಾವ ಹಬ್ಬಗಳು ಇಲ್ಲ. Jan to December, suppose, hypothetically. ಪ್ರತಿದಿನನೂ ಒಂದೇ. There's no other thing, monotony. ಈ ಮಂತು ಇದೇ ಥರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತು ಇದೇ ಥರ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂದ್ವಿ, ಲಂಚ್ ತಿಂದ್ವಿ, ಡಿನ್ನರ್ ತಿಂದ್ವಿ, ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ, ಒನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಟು ಬಾಲಿ, ಒನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಟು ಯುರೋಪ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಹೌ ಎಂಟಿ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ನೌ ಯು ಆಟ್ ಅವರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ is something, it is made special. Because otherwise monotonous life, we forget that life is special. Festivals, our traditions are a reminder that life is special. Life is special. So that's why these traditions bring one thing, whether you understand or not, why you should celebrate is that they bring in freshness. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂನೆಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಡುಗೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ರೀತಿ ಪೂಜೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೊನೋಟನಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ನೋಡಿ, ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ. ವೈ? ಆ ತಿಲ್ ಆಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ಆಗ ಆ ಆಯಿಲ್ಸು, ಅದರೊಳಗಿರೋ ಆಯಿಲ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ವಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಹರ್ಬ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆ ಸೀಸನಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎನಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಫಾಲೋ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಲೈಫ್. ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ನಾವು ವೈ ವಿ ಲೈಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಪ್, why we light an agarbatti, why we put flowers, why we do this. Everything has a reason. It's just that we have to take some time and seek at right places and get those answers, so that ನಮಗೆ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೂ that adds lot of meaning and celebration to one's life. Did I answer your question? Get access. Swamiji is there. Swamiji is there now. Yeah. We don't believe in all this. Service, like ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ, when you are good to people, you do good deeds, that is going to serve us. Yes. Also in future. Service is a very very essential part. ನಮ್ಮ ದಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್, ಸೊ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನಾವು ಇದು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ದಾನಮ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಫಾರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ದಾನಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಟು ಡೂ ಗುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಥರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ದಾನ, ಇಷ್ಟು ಗುಡ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಡೂ ಇಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Do it, but not at the why is that if you do service, I should not celebrate festivals? It's of a illogical thing. You do service.
What is to do Diwali celebration and service? What is the connection? There's no connection to it. You do service, you celebrate Diwali also. So it's that. Many people abroad, at least the younger generation, they value our Yeah. ಹಿತ್ತಲಗಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the value of our culture, tradition, even 100 times more than appreciation we will have. Why I'm telling is recently we were in Greece and these two women who were in the management in the hotel, when we asked them their names, she said, I'm Chinmayi, a Greek girl, and the other said she is Arati. I was like shocked how come Greek people have Indian names. So I believe they travelled all the way to Hariharapura. And sought the... And then they met the Swamiji and the Swamiji gave them these names. Yeah. And they continued to call themselves and they were so appreciative of our culture, our tradition, our family values. They value it a lot. Yes. We have to now get inspired from them to value our culture. Because we like imported goods, no? So let us at least get inspired in this way. Whole world is turning towards India for spiritual knowledge. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ವೆಸ್ಟಿಂದ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ? ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇದರಂಥದ್ದು 10 ಅಷ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದೊಂದು ಓಬೆರಾಯ್, ಉದಯ್ ವಿಲಾಸ್, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ಸಮ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್. ನೀವು ಆ ಹೋಟೆಲ್ದೆಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೋಗಾ ಕ್ಲಾಸ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯೋಗಾ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಸಾಜ್, ನೇಚರ್ ವಾಕ್, ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನಂ. This is what even they are seeking, yoga, spirituality, all of it. So, ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ we have to, it's high time we value our tradition and culture and the goodness that is there and impart and benefit from it. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we will lose it in no time. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ our ashram centers, ದಯಾನಂದ ashram centers, we have it in Portugal, we have it in Brazil. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಚ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಟು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇವ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆಶ್ರಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಟ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಬೌಟ್ ವೇದಾಸ್, ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇವ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ. ಅವರ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಟೀಚರ್ Acharya in Rishikesh ashram, Coimbatore ashram, is a Japanese person. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾಲೆಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ಫೀಲ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಅವರ್ ಓನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಅವರ್ ಓನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. There is an in-depth inferiority complex. Overcome it. Why should you be inferior about your own culture? No Greek person, no Westerner, no American will be having inferiority complex about their religion, their gods, their festivals, their tradition. With full pomp they celebrate Christmas. With full enthusiasm they celebrate Thanksgiving. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಕಲ್ಚರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಫೇತ್, ರಿಲಿಜನ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ. ಆಗ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೈಫ್. Sanatana Dharma is our religion, our way of life, our practices of worship, our food tradition, our clothing tradition, our language, our literature, our Vedas, Bhagavad Gita, everything is encompasses in Sanatana Dharma, which is one of the biggest canvas. Yellavu kuda adralide, and it is so open and it is so universal. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಯುನೀಕ್ ವೇ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಯು, ವಿತ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ವಿತ್ ಯುವರ್ ಇಷ್ಟ ದೈವತ. ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಟು ಶಿವ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್.
You connect more to Krishna, you can have it. You connect more to some other god, you can connect it. So that is the uniqueness of it. It is we are worshipping one power only in different forms. So all our efforts is understanding that one power, and to live a value-based life is Sanatana Dharma. That is what our Hinduism is. So it is not religious. It is religious also. Okay. It is only. also. Okay. Yeah, not only that, it is our religious practices, it is our music, it is our dance, it is our art, it is our food, it is our gods, it is our homa, it is our pilgrimage, it is our value system, it is our marriage system, it is our family system. Everything, it encompasses everything. So Hinduism is totally different from Sanatana It's Dharma. Hinduism is another name for Sanatana Dharma. So they say Christianity is an offshoot of Hinduism. No. Each and every tradition came out in those geographies at a particular point of time. And our Hinduism, our Sanatana Dharma is one of the most oldest living tradition illi iruvanthaddu, which is at least by books only 5,000 years is what the history we have. It's the history we have. The most unique part of Hinduism, this is the only living culture from civilization beginning. ಸೊ ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಶಿಕಾಗೋನಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿನ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅವರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಸೆಡ್, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಯುವರ್ ಮಂಡೇ ಹಾಫ್ ಡೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್? 9 o'clock we will take you to this ashram, 10 o'clock we will take you to this temple, 11 o'clock this temple. I said I have seen enough temples in India, take me to museums. Okay, so I went to one of the big museums in Chicago. Fields Museum, I think, if I remember it right. So alli the basement is dedicated to Egyptian civilization. So there were so many great artifacts, mummies, ಅವರು ಪೂಜೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ, ಅವ್ರ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಅವರು ಫ್ಯೂನರಲ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬರಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸಪಟೋಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಏನು ತಿಂತಾಯಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಮನೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು, ದೇವರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ. ಅನದರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಯು ಗೋ, ದೆನ್ ಅದರ್ ಮಾಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಆ ಮಾಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರ ದೇವರುಗಳು ಯಾವುದು, ಹೇಗೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನು ತಿಂತಾಯಿದ್ರು, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಗಾನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಮಾಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ? ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇತ್ತು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟುಡೇ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಧೋಲವೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಡಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೇಔಟ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸಿಟಿದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಟೀಸ್ ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಿಗರೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಳೆ ಇದೆ, ಶಿ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಲೇಡಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಡ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟೆಡ್, ಹೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಜನ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಿಂದೂ ಲೇಡೀಸ್, ಮಾತೆಯರು, ವಿಮೆನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ, ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್. Now, it is a question for all the younger generation. Do you like your civilization, your culture, your religion, your everything to be in the museum, or you want to live that? If you don't live it, it will go to museum, that's all. Now, it's your choice. Every time you think of doing a festival, ಮಾಡ್ಲಾ ಬೇಡವಾ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಡ, ಕ್ಲಬ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಲಿಡೇ ಇದೆ, ಶಾಲ್ ಐ ಗೋ ಆಫ್ ದೇರ್?
you think twice. Do you want your culture to be in the museum or in practice? That is your choice. Your choice. If you don't take it forward, you will be one of those hundreds of persons responsible for dilution, disappearance of an entire cultural practice. So that you pay attention to.